আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন এই দেশের খুবই স্বনামধন্য কুইন্স কাউন্সিল জেরেমি বেনসন কিউসি। কেউকে পুলিশ বিভিন্ন অপরাধের জন্য কোনো একজন বা একাধিক যতই যাদেরকেই অ্যারেস্ট করতে পারে, চার্জ করতে পারে, ট্রায়াল ফেস করতে হতে পারে তাদেরকে, এবং এগুলো বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য হতে পারে। সেটা ড্রাগ অফেন্সেস হতে পারে, নাইফ ক্রাইম হতে পারে, সেটা সেক্সুয়াল অফেন্সেস হতে পারে লাইক রেপ, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, এই ধরনের কেস, মার্ডার হতে পারে যে কেসের উপর আমরা আজকে কথা বলছি, ফ্রড, মানি লন্ডারিং, এক্সট্রাডিশন, অ্যাসল্ট, না মানে আমরা হয়তো জানেন শুনছেন অ্যাকচুয়াল বডিলি হার্ম, গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম, বিভিন্ন ধরনের আপনার অ্যাসল্ট চার্জ আসতে পারে, আপনার ফায়ার আর্ম অফেন্স আছে, আপনার ব্ল্যাকমেইলিং আছে, টেরোরিজম অফেন্স আছে, প্লাস মাচ মোর। অনেক ধরনের অপরাধের জন্য অনেক ধরনের অভিযোগ পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে আনতে পারে, এবং এগুলো whether you have been charged with something serious or minor, you need a specialist criminal defense solicitor to defend your best interests and reputation. যেই সেটা আপনাকে মার্ডার হোক বা নাইফ ক্রাইম হোক বা টেরোরিজম অফেন্স হোক বা যে কোনো অপরাধের জন্য চার্জ করুক, আপনাকে নিতে হবে একজন অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটর, ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট সলিসিটর, যারা আপনার বেস্ট ইন্টারেস্ট যেটা সেটা সার্ভ করার জন্য চেষ্টা করবে এবং আপনার সুনাম যেটা আছে সেটা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবে। Whatever your background and whatever your circumstances, who will fight to help you defend yourself against the accusation and charge. যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, চার্জ যেটা এসেছে সেটাকে ডিফেন্ড করার জন্য যে বেস্ট ট্রাই করবে, সে আপনি যে দেশেরই হন না কেন, সে বাংলাদেশের হন, পাকিস্তানের হন, ইন্ডিয়ান হন বা অন্য যে কোনো দেশের হোক। যেমন আমরা পুলিশ স্টেশনের সাথে অ্যাটাচড আছি, আমরা ওই অ্যাটাচমেন্টের জন্য আমাদের কাছে কেস আসে বিভিন্ন দেশের ক্লায়েন্ট থেকে। শুধু আমরা যে বাংলাদেশি ক্লায়েন্ট, ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি ক্লায়েন্ট এরকম কোনো কথা নাই। যেহেতু আমি বাংলাদেশি, আমার কাছে বাংলাদেশিরা আসে, কিন্তু এই নয় যে অন্য দেশেররাও আসে না। যে কোনো দেশেরই হোক, আমরা সব সময় সচেষ্ট থাকি একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য ক্লায়েন্টের জন্য। We understand that being arrested can be confusing and frightening. আমরা এটাও বুঝি কাউকে যদি অ্যারেস্ট করে, কাউকে যদি অভিযোগ আসে, পুলিশের অভিযোগটা যখন আসে, এটা খুবই তাদের জন্য বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়, খুব কনফিউজিং হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য, এবং তাদের জন্য খুবই ভীতজনক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরস will answer your questions and put your mind at ease. আপনি যখন একজন অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটরকে আপনি এনগেজ করবেন, সে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে, যখন ফোন করবেন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে, আপনার ফোনের আনসার করবে এবং আপনাকে মানসিকভাবে একটা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং রাইট অ্যাডভাইসগুলো আপনাকে দিবে এবং গাইড করবে আপনাকে। It is best to have quality legal advice right from the beginning. সুতরাং আমি সব সময় বলি, মাঝখান দিয়ে আসলে হবে না, শুরুর থেকে আপনাকে পুলিশ স্টেশনে গেছেন, আপনাকে ইন্টারভিউ করেছে পুলিশ, যদি ওই লয়ার আপনার সাথে 5 মিনিট বা 10 মিনিট রেপ কেসের জন্য সময় দেয়, অনেকে সেটা আমার কাছে আপত্তি করেছে যে সময় দেয় নাই, কিছু বলে নাই, কিছু মিটিং করে নাই, আমরা তো সবকিছু বুঝাইতেও পারি নাই, ইন্টারভিউ রুমের মধ্যে নিয়ে গেছে। কিন্তু প্রিপেয়ার করতে হবে ক্লায়েন্টদেরকে ইন্টারভিউ নেওয়ার আগে, এটা হইল নিয়ম। যদি না করে তাহলে আপনাকে ওখান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আপনি যদি ডিসস্যাটিসফাইড হন, তখনই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে লয়ার, সলিসিটর, পুলিশ যাকে দিয়েছে তাকে চেঞ্জ করার জন্য। যদি দেরি করেন তখন কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় চার্জ হলে বা চার্জের আগে আগে ওরা যদি জানতে পারে যে চার্জ হচ্ছে, এবং ওরা যখন আপনার নাম তারা যখন রেজিস্টার্ড করে ফেলবে, তখন কিন্তু কোর্টের অর্ডার ছাড়া আপনি
সলিসিটর চেঞ্জ করতে পারবেন না, এবং কোর্টের অর্ডার পাওয়াটা বিভিন্ন কারণে খুবই ডিফিকাল্ট এখনকার দিনে, যে আপনাকে যারে দেওয়া হবে তার সাথেই থাকতে হবে, আনলেস আপনার খুব গুড রিজন কোর্টের কাছে আপনি তুলে ধরতে হবে। সুতরাং এই রিস্কের মধ্যে যাওয়ার তো কোনো দরকার নাই। আপনি যদি পছন্দ না করেন, তার অ্যাডভাইস যদি আপনার ভালো না লাগে, সে যদি আপনার সমস্ত বক্তব্যগুলো শুনে আপনাকে পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউ রুমে না নিয়ে যায়, তাহলে আপনাকে ওখান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই বন্ধু বান্ধবকে বলতে হবে যে আমার জন্য একজন দক্ষ অভিজ্ঞ ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর খুঁজে বের করো। এবং আপনি দেখবেন সবসময় যারা কিন্তু ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে তাদের ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেড ক্রিমিনাল লিটিগেশনের লগো আছে কিনা দেখবেন। আপনি কনভেন্সিং সিভিল লয়ারের কাছে, ইমিগ্রেশন লয়ার, হাউজিং লয়ারের কাছে গেলে আপনার কাজ হবে না। আপনাকে দেখতে হবে ওই সলিসিটরকে যাদের ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেড ক্রিমিনাল লিটিগেশনের লগো আছে, সেখানে লেখা আছে পরিষ্কার দ্য ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেড ক্রিমিনাল লিটিগেশন, ওইটা দেখবেন। স্পেশালিস্ট কোয়ালিটি মার্ক লেক্সেল লগো তাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে আছে কিনা, তাদের কাছে লিগ্যাল এইডের কন্ট্রাক্ট আছে কিনা, তখন আপনি বুঝতে পারবেন এরা ক্রিমিনাল লয়ের প্রপার প্র্যাকটিস করে, প্রপার প্র্যাকটিশনার। ওরকম লয়ারের কাছে আপনাকে যেতে হবে। সো শুরু থেকে আপনাকে এই লিগ্যাল টিম খুঁজে বের করতে হবে। সো নো কস্টলি মিস্টেকস আর মেড। সুতরাং কোনো ব্যয়বহুল আপনার ভুল ভ্রান্তি হবে না, কারণ ভুল যদি হয় ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে, এগুলো সংশোধন করা বড় মুশকিল, এটা সম্ভব নাও হতে পারে। আপনাকে এমন লয়ার নিতে হবে যে আপনাকে একটা পরিষ্কার, খুব সোজাসুজি, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাডভাইস দিবে এবং গাইড করে যাবে আপনার কেসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আমরা এবং আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি আমরা বলছিলাম যে দুইটা গ্রুপের সদস্য আপনার B3 এবং M4 দুইটা গ্যাংয়ের মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মিল্টন কিনসে দুইজনকে হত্যা করা হয়েছিল, সেটা অক্টোবর মাসের 2019 সালে, এবং তাদেরকে সাজা দিয়েছে 6th of January 2021, 6th of January। সো ভেরি রিসেন্টলি তাদেরকে সাজা দিয়েছে আপনার, সেটা I think is a Luton Crown Court, Jeremy. Yeah, Luton Crown Court. Yes. So I will be reading one of the judges' comment or remark. He said, the justice sentencing the defendant, he said, call them the senseless and tragic killings that came about throughout a culture of violence and knives promoted through the social media. So is knives involved here? He is mentioning this is senseless and this is tragic. Yes, I mean, I don't know how to answer the question really. It's obvious on the face of it. Yes. I'm afraid to say that there seems to be more and more gang violence, and the violence seems to be for no reason other than vendettas between gangs. So you have violence going in both directions. Yeah. But the violence is senseless, doesn't achieve anything. And all that happens is that a number of young men lose their lives and other young men go to prison for very long periods of time. Okay. One of the defendant, he was attacked 2 years before this incident, and the judge said to him, I have no doubt that your motivation related to the traumatic experience of the assault you had suffered yourself at the hands of M4 2 years earlier, but that did not begin to justify your participation in these murders. No, what happens, Shafi, is that a violent event takes place.
the victim will not assist the police in order to investigate it. And then there is simply retribution by the gang, the gang that the victim is a member of. And so where someone is killed, then the police have to intervene, do they not? And they have to investigate. Interestingly, in the case in Luton, the one we've been talking about, the best evidence came from a camera that happened to be on a taxi that was outside the premises. And certainly in my experience these days, CCTV is used a great deal in order to investigate these murders. But if the victims will not cooperate with the police, it means that the perpetrators don't get prosecuted. And this is an example of basically one gang taking the law into its own hands. No doubt there is now a grudge the other way, and one hopes that there will not be violence the other way, but I suspect there might be in the future. It never ends. Yeah, দর্শক আমরা এই কেসের পর আমরা একটু টাচ অন করব আপিলের উপরে, যে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট থেকে যখন আপনি আপিল করবেন, এটা ক্রাউন কোর্টে আপিল করতে হবে এবং 21 ডেজের মধ্যে আপিল করতে হবে, সেটা কনভিকশন অর সেন্টেন্স যেটাই হোক, ওই তারিখ থেকে যেদিন কনভিকশন হবে বা আপনার বা সেন্টেন্স যেদিন দেওয়া হবে ওই দিন থেকে আপনার 21 ডেজের মধ্যে আপিল করতে হবে যে তারিখে সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে। ওকে, দ্যাট মিনস ইউ শুড অ্যাপিল উইদিন 21 ডেজ অফ দ্য ডেট ইউ আর সেন্টেন্সড। ওকে, এটা হইলো আপনার অ্যাপিল করতে হবে, এটা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট একটা ক্রাউন কোর্টে যাবে, অ্যাপিলটা হিয়ারিং হবে এবং এটা কমপ্লিট একটা রিহিয়ারিং হবে, তার মানে আবার নতুন করে আর একটা হিয়ারিং হবে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের এগেনস্টে আপিল করতে হইলে সেটাতে পারমিশন লাগবে না, এটা আপনার একটা অ্যাজ অফ রাইট আপনি আপিল করতে পারবেন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। কিন্তু ক্রাউন কোর্টের ভার্ডিক্ট অথবা ক্রাউন কোর্ট যখন সেন্টেন্স দিবে সেটাকে আপিল করতে হলে পারমিশন গ্রান্ট হতে হবে, পারমিশন গ্রান্ট না হলে আপনার অ্যাপিল হবে না। নাও you see the manifestly excessive sentence has to be manifestly excessive. So tell us something about the how much the judges are controlled by the sentencing guideline. Well, they're guidelines, not tram lines. So although they are an indication, in exceptional cases, providing the judge can explain why and give reasons, he or she can go outside the guidelines. Yeah. And if the permission is not granted, yeah, and if the application is renewed in the full court, and not granted again, then he or she may lose the time spent in the prison. There is a risk. On the form that the single judge fills out when he or she refuses permission, there is a little box that sometimes is ticked, and if that box is ticked, it means that the single judge is recommending that if it goes further, time should be lost. But the fact that the box isn't ticked doesn't mean that the full court can't make a loss of time order. Yeah, that's the one I wanted to come to. You covered it, yeah? Because a lot of times I hear from the prisoners, they call me from the prison
Yes. the different places, and they say, "Oh, Mr. Azam, the judge did not give permission, did not tick the box." But that is No, not the no, that's not the bit. No, yeah. the fact that the judge ticks the box or doesn't tick the box doesn't mean that Full bench you, has the power. yeah, and it doesn't mean if he ticks the box that you will lose Yes. time. It is simply his or her recommendation, looking at the papers that they have looked at. But if the box is ticked and a defendant goes ahead, either with counsel or on their own, then the Court of Appeal can make a loss of time order. Yeah. That's why what I do always, if any appeal request is coming, instruction is coming, I try to get the advice from the Queen's Counsel so that there is no risk that whether there is merit, whether there is any legal point, we can identify those things. Is it the best way to deal with like that way? Just get Yes, the... well, I mean, technically, there can still be a loss of time order, even if a continuation of the appeal has been advised by counsel. But it's much, much less likely. দর্শক, খুবই ইম্পর্টেন্ট, আপনি যদি রিয়েলি সিরিয়াস হন অ্যাপিলের জন্য, একজনকে সব সময় খুঁজে এক্সপেরিয়েন্সড কুইন্স কাউন্সিল খুঁজে বের করতে হবে, এবং সেখানে প্রথমে কুইন্স কাউন্সিলকে কাগজপত্র নথিপত্র দেখে বাইর করতে হবে আসলে কেসের মধ্যে মেরিট আছে কিনা। একজন অভিজ্ঞ দক্ষ কিউসি যখন অ্যাডভাইস করবে, তখন আপনি যে প্রিজনের মধ্যে যে সময়টা কেটেছেন, সেটা 6 মাস হোক বা 1 বছর হোক, ওইটা ডিসঅ্যালাউ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে, কারণ একজন অভিজ্ঞ এক্সপেরিয়েন্স কিউসি আপনাকে অ্যাডভাইস করেছে না এখানে একটা টেকনিক্যাল ওয়েতে তাদের একটা ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সেন্টেন্সিং এর মধ্যে, এটা আপিল করা যাবে। এটা অনেক লং সেন্টেন্স, ম্যানিফেস্টলি এক্সেসিভ, যেটা আমাদের মানে জেরেমি বেনসন কিউসি বলেছেন। সুতরাং এইটা তখন আপনার দরকার হবে একজন কুইন্স কাউন্সিলের অ্যাডভাইস নেওয়া, এবং যদি পজিটিভ হয় তখন আমরা প্রোগ্রেস করব আপিলের জন্য, তখন আপনার খরচও অনেক কমে যাবে। অ্যাডভাইস নেওয়ার পরে আপনি আপিলের জন্য স্টেপ নেবেন। ওকে, নাও for appeal against conviction, we have only about 2 minutes. Would you say something about the appealing against the conviction? Well, appealing against conviction is difficult. Even if the judge has made a mistake, you have to show the appeal court that the conviction is unsafe. So the judge could make a mistake, and the court of law and the Court of Appeal can say, well, yes, the judge did make a mistake, but that doesn't make the conviction unsafe. The other matter that is important to bear in mind is that the Court of Appeal do not like it when counsel remains silent during the trial where the judge has made a mistake and then goes to the Court of Appeal and says the judge made a mistake. This happens particularly in summings up. At the end of a case, once all the evidence has been heard, a judge will give legal directions to the jury. And judges are encouraged, and when I sit as a judge, I always do it, to give a copy of the legal directions that he intends to give to counsel, and for there to be a discussion between them. And if counsel agree the directions, it makes it very difficult for them to go to the Court of Appeal and say, well, I know I agreed the legal directions, but I'm going to take this point here. I think we are out of time. Don't like it. Today, I know there's a lot to say. Darshak, there is no automatic right of an appeal against a conviction or sentence. Apnar automatic kono right nai from the Crown Court. Permission to appeal
will need to be granted. আপনার পারমিশন গ্রান্ট হইতে হবে by the court of appeal before they hear your case. মানে কোর্ট অফ অ্যাপিলকে পারমিশন গ্রান্ট করতে হবে তারা আপনার কেসকে হিয়ারিং করার আগে। এটা কোনো অটোমেটিক আপনি অ্যাপিল করতে পারবেন না ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের মতো। ইট ইজ দেয়ারফর ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ সিক স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস as there can be consequence of disallowing the time served in custody. এই জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আপনি স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস সিক করেন, কারণ হলো কি নাইলে আপনি যে প্রিজনের সময় দিয়েছেন সেগুলো ডিসঅ্যালাউ হইতে পারে, ওগুলো আবার নতুন করে আপনাকে প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করতে হবে। আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট থার্সডে বৃহস্পতিবার রাত 1:30 থেকে 3টা পর্যন্ত। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন। তাছাড়াও শফিউল আজম, সলিসিটর শফিউল আজম এবং আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স এই নামে গুগল সার্চ করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।